we will be discussing about action potential today and how the action potentials are, happening in our body, the different ions taking part during this action potential generation, and also the phases of this action potential. Okay, so previously we have completed the muscle part and we have completed the basic nerve structure and also the basic ways the nerve and muscle they function, and also we have discussed how the muscle contraction and relaxation happens via those gliding mechanism. Okay, we have discussed that also. Na আজকে লাগবে না এই পর্যন্ত. So from now then on we will be moving forward to how now this action potential is generated and what is the ions responsible for it, and finally one thing we left yesterday, not yesterday, actually a few days back, in case of skeletal proteins. So there were some skeletal muscles, okay, and skeletal muscles will have some specific proteins. So some proteins you already know, I have talked about, like those actin, myosin, all of those things, but also there are some other molecules also which actually takes part and takes integral part in cell signaling pathways. So all of those things just একবার একটা লিস্ট দিয়ে দেবো যে skeletal muscle proteins, ওটা আমার ওই সময় বলা হয়নি. Okay, so moving forward, today we will be starting with our এটা আগের দিন হয়ে গেছিল membrane potential. So first, yesterday I mean in the previous class we have all talked about how nerve conduction velocity occurs. Okay, what are the factors affecting NCV, and also how those myelin sheaths and all they help in maintaining the insulation and all, এগুলো সব আমরা আগের দিন ডিসকাস করেছি. তো সেখান থেকে আজকে আমরা মুভ করব in case of action potential, and also before that we have to understand what is membrane potential. So action potential, membrane potential and the associated factors with it, এটাই আমরা আজকে বলবো. So the subject is membrane potential. Membrane potential is nothing but actually your action potential. They bear the same meaning. They bear the same meaning. Okay, it is actually action potential. Now in this case, what are the things taking part? The things taking part are actually some ions mostly, and also the nerve fibers. Nerve fibers themselves will take part. Okay, so these ions are nerve fibers, and also this membrane potential or action potential, they have some specific phases. Okay, whenever there is a signaling, okay, the action potential is generated or a potential difference is generated by which the information will pass through and ultimately spread along your bodies and your nerves and also your muscles, so that you can take definite action according to it. So phases, ions, and also this nerve fibers you already know, which actually are integral part of this process. So this we will be discussing the phases and ions. So what are the phases? Phases, actually this action potential has infinite graph. Okay, by this graph we will be understanding these phases. So a dikta, okay, on this axis we have our amplitude. Okay, amplitude of this potential, amplitude of potential or amplitude of voltage. Okay, and also this axis actually will be representing your time. Over the time how this action potential is changing. So this will be your time and this will be your amplitude or voltage. Okay, so first, what is the resting membrane potential? Minus 70 millivolt. Minus 70 millivolt. It already তোমরা জানো. So this is the resting membrane potential. At this stage, the nerve fibers, they are all resting. Okay, no information is passing through at this resting membrane potential. So that's why they are called resting membrane potential. The membrane potential which is occurring at rest of the nerve fibers. Okay, so this is resting membrane potential. This potential is not enough to provide any information, not to provide, to spread along the information. So this action potential needs to be generated. Okay, so this is your resting membrane potential. So now we'll be moving on to action potential. কিভাবে হচ্ছে? Now the thing is, suppose this is time. So here you are providing a stimulus, any stimulus.
This stimulus may be you working, you doing something, any outside stimulus you are providing. Now after just providing stimulus, okay, immediately the action potential doesn't start to fire up. It takes some time. So এই যে ছোট টাইমটা আছে between the stimulus and also between the generation of action potential, এই যে মাঝে একটা টাইম আছে, there is a time gap between it. Stimulus দেওয়ার সাথে সাথেই আমার action potential এভাবে জেনারেট হয় না, ওকে, it takes some time, a little bit of time. তো এই টাইমটাকেই আমরা বলছি latent period. Okay, why latent? You understand, it is latent because the stimulus is there but it is not firing the action potential. Okay, so that's why this phase is called latent. After that, okay, you will have this kind of elevation of the graph. That means your voltage will be elevated. তারপর থেকে শুরু হবে. So this is the point since when the action potential is starting to generate, and this is the point which the stimulus was applied. So this period is latent. That's why this period is called latent. So first of all, you have to understand the phases. First phase, stimulus. Stimulus is not a phase but an occurrence. Second, stimulus এর পর আমার এখানে তাহলে কি আসবে? Latent period. So second part is your latent period. Then 3. After that, this action potential is generated. But ঠিক তার আগে, this action potential, before generation of this action potential, there is something called local potential. Locally, some potential difference is arising. So third part is local potential. So now this part of your voltage or this amplitude you are seeing it arise, okay, it will be arising up to minus 55 millivolt. So this is your minus 70, this is your minus 55. This is minus 55. So up to minus 55, okay, your action potential will still be called as this local potential. This is not your action potential. Action potential is still not generated. এখনো জেনারেট হয়নি, এখন পর্যন্ত তোমার জিনিসটা প্রসেসের মধ্যে আছে. This is your minus 70, this is your minus 55 millivolt. Okay, so this is up to this minus 70. So up to this minus 70 to this minus 55 part, okay, this part, this will be called your local potential. This is your local potential. What is the significance of this local potential? This local potential is actually minus 55 MV. This local potential is minus 55 MV, and this period is called the local potential period. So third is local potential. Okay, so how this local potential happens? So during this latent period, what will happen? Slow. So during this latent period, first stimulus তুমি দিলে. Now after giving stimulus, what happens during this period? Slow and steady sodium influx happens. Okay, slow and steady sodium influx. But this sodium influx is happening normally, not via any voltage gated channels. Eta normal slow and steady sodium influx হচ্ছে সেলের মধ্যে. So যখনই সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হবে, সোডিয়াম হ্যাজ প্লাস চার্জ, সো জেনারেলি এই যে minus 70, সেই জন্যই এটা তুমি তো বলতে পারতেছ নিচের দিকেও আসতে পারতো. Why is it going upwards? Because minus 70 থেকে তুমি যদি প্লাস সোডিয়াম আস্তে আস্তে ঢুকতে থাকে, okay, if sodium influx is happening, this minus 70 will come back to less negative, তাই তো, সেই জন্যই এটা minus 70 to minus 55 तक जा रहा है, এইভাবে এরা উপর দিকে যায়. So after this minus 55 is achieved, this is actually this is a threshold. In case of 11, 12, you have already learned about threshold. What is threshold? This after this threshold, আমার কিছু সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হতে লাগবে, so that the potential minus 70 millivolt, the resting membrane potential, okay, slowly but surely increases, and finally it comes into a specific value when the action potential can be generated. Okay, so এই জায়গাটাকে বলছে local potential, and what happens is slow and steady sodium influx during this period. এই slow and steady sodium influx এর জন্য 70 টা minus 55 millivolt আসছে আমার membrane potential. So this is not resting, okay, this influx is already started. This is your local potential. This is your local potential, and this is your threshold. So this minus 55 millivolt is actually your threshold. So
local potential হয়ে গেল, then finally it will come the time of the total action potential. So this total thing is actually part or phases of action potential, but the main thing will start from here. Local potential এর পর যখনই আমার threshold reach হবে, threshold reach হলে কি শুরু হবে, depolarization. Then we will call it depolarization, the main event who is actually signifies the start of your action potential and also the data ডেটা ট্রান্সফার। যখনই তোমার যে কোনো ডেটা তুমি ট্রান্সফার করতে যাবে, এই থ্রেশহোল্ডটা যখন রিচ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা একে অন্যের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে না। দে উইল নট বি এবল টু কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার আনটিল অ্যান্ড আনলেস দিস থ্রেশহোল্ড হ্যাজ বিন রিচড। ওই জন্যই ওটাকে বলছে থ্রেশহোল্ড। থ্রেশহোল্ডের পর তোমার আলটিমেটলি কি হবে, নাও হোয়াট ইজ দিস থ্রেশহোল্ড? থ্রেশহোল্ড ইজ -55। সো নাও উইল বি টকিং অ্যাবাউট ডিপোলারাইজেশন। সো ডিপোলারাইজেশনে কি হয়, এখানে কি হয়, okay, so what happens here is now the voltage gated sodium channel will open. So এতক্ষণ পর্যন্ত voltage gated sodium ছিল না, normal slow and steady sodium influx হচ্ছিল, -70 থেকে -55 হয়েছিল। now the voltage gated একবার যদি thresholdটা রিচ করে গেল, okay, this voltage gated sodium channels will open, voltage gated sodium channel will open. So voltage gated sodium channel যদি open হয় তাহলে কি হবে, now since they are voltage gated sodium channels, is a slow and steady influx, sodium influx হচ্ছিল, it becomes very faster, rapid and faster. তো কি হচ্ছে, fast and also in more amount, fast and more amount sodium influx. Okay, so it happens, okay, and finally কি হবে, তাহলে এটা আরো উপরে উঠবে, because now this fast and steady and also this more amount of sodium is getting inside, because now voltage gated sodium channels are opened. So now it will be going like that, উপরে উঠে যাবে আরো। তো কত অবধি উঠবে, এটাই হচ্ছে মেন পয়েন্ট। নাও it not doesn't stop after reaching 0 MV. Okay, it doesn't stop after reaching 0 MV, it actually becomes more. So this is your depolarization happening because of first and more amount of sodium influx via this voltage gated sodium channels after this potential have reached a threshold of -55 millivolt. So যত সোডিয়াম ঢুকছে তত ভেতরটা আরো ইনসাইড, and the inside of this cell, inside of this cell, inside of cell becomes more positive, of course becomes more positive হবে, কারণ যত সোডিয়াম আমার ভেতরে ঢুকবে becomes positive, তত আমার মেমব্রেনের ভেতর পার্টগুলো, the inner part of the membrane and inner part of the membrane of the cell, that means the inside of the cell slowly becomes more and more positive because of accumulation of those sodium influx, and the sodium influx is now fast, so readily the inside of the cell becomes now positive. So this is the basic thing in your depolarization. So this depolarization will be happening until up to a certain point, then finally when it reaches its peak, okay, slowly then the cell have to repolarize. যদি তা নাই হয় তাহলে এই কন্ট্রাকশন কন্টিনিউ হতেই থাকবে, and contraction is continuously happening, then if muscle is not relaxed then কি হবে, টিটেনি হয়ে যাবে, জিনিসটা একটা জায়গায় স্টেবল হয়ে যাবে, আমাকে সেটার জন্য আমাকে কন্ট্রাকশন করতে হবে, রিল্যাক্সেশনও করতে হবে। তো মাসেল রিল্যাক্সেশনের জন্য তখন আমাকে আবার এই ভোল্টেজটা এখানে কমাতে হবে। দিস ইজ কল্ড ইউর রিপোলারাইজেশন। লেখো ফিফথ। তো ডিপোলারাইজেশনের পর the repolarization starts. Now you can ask, sir, এই যে ভোল্টেজটা কমে যাচ্ছে এমনি এমনি কমছে? No, it doesn't decrease normally. কেন হয়? Because now সোডিয়াম তো ঢুকে গেছিল, so পজিটিভ চার্জ ইনসাইডে যাচ্ছিল। রিপোলারাইজেশনের সময় কি হবে? Okay, repolarization হবে the efflux of potassium, not the sodium but efflux of potassium. So potassium efflux মানে বাইরে চলে যাচ্ছে। Okay, potassium efflux happens, potassium efflux যখনই হবে তখনই কি হবে, আবার আমার পজিটিভ চার্জ থেকে যত পটাশিয়াম বাইরে যাচ্ছে স্লোলি দিস চার্জ উইল বিকাম নেগেটিভ। তো ঠিক সেম জিনিসটাই হয়, এরকম ভাবে নেগেটিভ হতে হতে আসে, বিকজ পটাশিয়াম ইজ গোয়িং আউটসাইড, সো এরকম ভাবে ওরা এভাবে আসবে।
ওকে নাও কেন এরা -70 আরো নিচে চলে যায় এবার আমরা সেই জিনিসটা আস্তে করে ডিসকাস করব দিস রিপোলারাইজেশন ইজ আপ টু দিস পয়েন্ট বাট দিস ইজ নট নরমাল দেখো রিপোলারাইজেশন তো এত অবধি এসে রেস্টিং মেমব্রেন পৌঁছে গেল সো when after repolarization the membrane potential reaches resting membrane potential ideally এটা স্টপ হওয়া উচিত এখান থেকে আবার এই প্রসিডিউর শুরু হওয়া উচিত until the stimulus is applied তাই তো বাট দেখো এখানে আরো নিচে চলে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এই পার্টটার একটা নাম আছে সেই পার্টটার নাম হচ্ছে হাইপার পোলারাইজেশন সো 5 নাম্বার হচ্ছে রিপোলারাইজেশন দেন দ্য সিক্সথ পার্ট ইজ ইয়োর হাইপার পোলারাইজেশন দিস ইজ দ্য ফাইনাল পার্ট অফ ইয়োর ফেজ This is the final part of your phase. Now why hyperpolarization happens? Now this potassium already is going out. So এটাকে আমি কোথায় লিখবো উপরে লিখি so this potassium is going out হচ্ছে তো আস্তে আস্তে this voltage becomes down, voltage becomes more negative. And finally when in this state after this depolarization when this depolarization happening not only potassium is getting inside but slowly chloride ions also start to not only the potassium ions go outside but chloride ions will also be getting slowly inside the cell so during this hyperpolarization the cause of hyperpolarization কি হচ্ছে hyperpolarization phase so hyperpolarization phase আমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নাম্বার 6 that is hyperpolarization এখানে কি হচ্ছে so potassium efflux is continuing and chloride ions are in getting inside so chloride not efflux but influx okay huge chloride ion influx now this chloride ion has their own membrane potential of -90 millivolt okay chloride ions have minus not only chloride ion এর নিজস্ব ভ্যালু আলাদা থাকে so potassium and chloride in ওদের নিজস্ব একটা রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল থাকে যেটা আমি অলরেডি আগে বলেছি ওটা -90 নয় ওকে সো this potassium influx and chloride influx so দুটোই দেখো আলটিমেটলি আমার রেজাল্টিং ইন যত আরো নেগেটিভ ঢুকবে আরো তাড়াতাড়ি নেগেটিভ হয়ে যাবে and also potassium influx ওকে নেগেটিভ করছিল so via these two methods when accumulated together it will lead to something called as hyperpolarization the -70 will become আরো নিচে চলে যাবে ওকে সো যত আমার পটাশিয়াম এখানে ঢুকছে বের হচ্ছে and chloride ion যত আমার ভেতরে ঢুকছে তত আমার এটা আরো নিচে আসছে finally it reaches up to -90 this is our -90 so up to -90 ওরা পৌঁছায় and then it again goes up and waits for another stimulus so this is our typical graph those are parts are stimulus latent period local potential depolarization repolarization and hyperpolarization now in this case hyperpolarization okay now tumi ei je now when something is happening like this hyperpolarization the resting membrane potential is -70 but the membrane potential now is coming into -90 so -70 থেকে -55 of the now ei je next time যদি আমার এটাকে আবার আমাকে এক্সাইটেড করতে হয় তাহলে কি করতে হবে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট করতে গেলে we have to move this charge up to -55 so now this is difficult এই যে মাইনাস ধরো এখান অবধি এসেছিল ওকে সো -90 থেকে আমার -55 অবধি নিয়ে যাওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট অনেক বেশি লাগবে -70 থেকে -55 ইজ ইজিয়ার সো সেই জন্য যখন -90 চলে আসছে when the membrane potential reaches -90 it becomes okay very tough for our body for our nervous system to stimulate these neurons or to stimulate these neurons to get fired until the threshold so তখন ওরা কি করছে there are some things which the body provides by themselves so that এই যদি নিচে এসে আটকে না থাকে ও নিচে এসে গেলে কিন্তু ওর অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট করতে পারবে না সো ওকে আবার আমাকে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল অবধি নিয়ে বেস লাইনে নিয়ে যেতে হবে না হলে কি হবে এখান থেকে আমার ডাইরেক্ট অত দূর অবধি স্টিমুলেট করা পসিবল নয় ইট টেকস এ lots of effort and it's not possible okay so এটাকে আমার নরমাল অবধি নিয়ে যেতে হবে and যারা এখানে নিয়ে চলে গেছিল যে সব নিউরন গুলো -90 তে পৌঁছে গেছে so all those neurons which have reached this -90 millivolt of membrane potential they needs to be dealt with so that এরা কোনো আমার হ্যাম্পার না করে আমার নিউরোনাল অ্যাক্টিভিটিকে
হ্যাম্পার না করে, সেই জন্য এদেরকে ডিল করতে হবে। কিভাবে ডিল করে বডি? সো বডি ডিলস উইথ দিস হাইপারপোলারাইজেশন ইন ইটস স্পেসিফিক ওয়ে বাই ওয়ান নিউরোট্রান্সমিটার। So neurotransmitter that is called GABA, gamma amino butyric acid. So this is a neurotransmitter which comes into action via our body. Our body, আমাদের body ওটাকে কাজ করতে পাঠায়। And what happens? This GABA does what? GABA is performing the inhibitory function. Okay, so the neurons which actually for reaching this threshold again, তো কি করছে? Now this GABA will be inhibiting. So GABA has inhibitory function. So GABA will be inhibiting those neurons, okay, so that they are not affecting. Now if your body is trying to stimulate this nerve fiber which has this minus 90, okay, your body will not be able to, because অনেকটা difficult. It doesn't reach the threshold, কি হবে? অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেটই হবে না, তো তোমার মাসল কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন কিছুই হবে না, তাই না? সো সেই জন্য কিছু কিছু নিউরন, সাম নিউরনস which are at minus 90 millivolt, they need to be stopped because of our body, okay, not being able to push them or fire them till the threshold. সো যদি আমার বডি জোর করে এটাকে করার চেষ্টা করে, এটা তো থ্রেশহোল্ডে রিচ করতে পারছে না, সো দ্য ফাংশন উইল ফেল। সো বডি উইল হ্যাভ টু প্রিভেন্ট দিস নিউরন সামহাউ, so that আমার বডি এগুলোকে আমার থ্রেশহোল্ডে করার চেষ্টা না করে the available neurons which are present at intestinal membrane বডি তাদেরকেই আমার পুশ করার চেষ্টা করবে, এদেরকে আমার পুশ করার চেষ্টা করবে না। because if the body tries to push them up to this threshold, they might fail, and fail হলে কি হবে? আমার অ্যাকশন হবে না। তো আমরা শুরুতেই কি করছি, এগুলো খানিকটা ডিফেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে বলতে পারো। so this not defective but this very much, you know, minus power resting potential which the neurons achieve this membrane potential, the body tries to prevent them from functioning. So এখানেই আসছে আমার GABA function. Gamma aminobutyric acid is an agent or neurotransmitter which actually inhibits the neurons when they are undergoing hyperpolarization. So this GABA inhibits neurons, inhibitory to neurons which are hyperpolarized. Now some neurons are hyperpolarized, the others go back to their normal state in resting membrane potential, and finally when the stimulus will come again, আবার same circle repeat হবে, এখান থেকে আবার আমার উপরে উঠতে শুরু করবে, right? So this circle will be going along, and some nerve fibers which are stuck at minus 90, and if the body is not able to push them towards the threshold, they will provide GABA, যে যাও ওদেরকে ইনহিবিট করে দাও যাতে ওরা আমার হ্যাম্পার না করে। Okay, if the neurons are inhibited, the body will not try to, you know, take them to reach into this threshold. So tara inhibit korbe na. Only the neurons which are available at minus 70, which can go up to minus 55, the body will only take them into action and taderkei manipulate korar chesta korbe, so that to generate this action potential again. Okay, তো এই যে inhibitory জিনিসগুলোকে শুরুতেই বাদ দিয়ে দিচ্ছে by GABA, that actually will you know, prevent any kind of mismatch in your communication. বোঝা গেল? সো দিস প্রসেস ইজ অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট কমপ্লেক্স, বাট আমি যতটা সম্ভব ইজি করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। এটা যখন তোমরা আরো বড় হবে, ওকে, তখন তোমরা আরো ডিটেলে পড়বে, মেডিসিনে বা ওগুলোতে আরো ডিটেলে পড়বে। বাট ফর ইউর ফার্স্ট ইয়ার, ইউ নো, আই হ্যাভ ট্রাইড টু, ইউ নো, say you as much as I can with as less as complication possible. যত লেস কমপ্লিকেশন হয়, ওকে, সে ততভাবে আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম। ফলো দিস, অ্যান্ড বইতেও তোমরা পেয়ে যাবে, খুব সুন্দর করে এই ছবি এঁকে এক্সপ্লেন করা আছে, ঠিক আছে? তো দিস ইজ দ্য বেসিক থিং অফ মেমব্রেন পোটেনশিয়াল অর অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন। অ্যান্ড অলসো আমাদের কিছু কিছু এজেন্টসও আছে, দে মিমিক GABA, ওকে, their action is like this GABA, and they also help this inhibition of this hyperpolarized neurons. Okay, so সেগুলো আমাদের normally কি, okay, you can see in neurological patients some drugs we provide them which actually calms them down. Okay, so calming drugs like benzodiazepines. Okay, benzodiazepines এর নাম তোমরা ওয়ার্ডে যখন কাজ করবে তখন তোমরা শুনবে, অনেক পেশেন্টের নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হয়, তাদেরকে আমরা benzodiazepines দিই। তো সেই ওষুধগুলোর নাম হচ্ছে আইদার বেনজোডায়াজেপিনস অর বারবিচুরেটস, এগুলো তোমরা ফার্মাকোলজিতে পড়বে। নাও পেশেন্টরা কেন শান্ত হয়ে যায় বুঝতে পারছো? বিকজ দিস বারবিচুরেটস অর দিস বেনজোডায়াজেপিনস, দে অ্যাকচুয়ালি ইনহিবিট এ লট অফ নিউরনস। তাতে কি হচ্ছে, দ্য নিউরাল ট্রান্সমিশন যেটা ওভার অ্যাক্টিভিটি হচ্ছিল সেটা অলরেডি অনেকটা সাপ্রেসড হয়ে যায়, অ্যান্ড ইফ ইউর নিউরনাল অ্যাক্টিভিটিস আর সাপ্রেসড লিটল বিট, ওকে, দ্য পার্সন উইল গো ইনটু
sleep, not only sleep, sleep তো অনেক পরে আসবে, বাট পারসন উইল কাম ডাউন, হিজ নিউরোনাল অ্যাক্টিভিটি উইল কাম ডাউন, অ্যান্ড যে নিউরোনাল ইনফ্লামেশন হচ্ছিল, যে নার্ভের অ্যাকশনের যে প্রবলেম হচ্ছিল, সেগুলো অনেকটাই কমে যাবে, অ্যান্ড পেশেন্ট উইল ফিল কার্মার। তো এই জন্যে আমার সেই ওষুধগুলো আমরা ইউজ করি ইউরোলজিক্যাল পেশেন্টস। সো দে আর অলসো গাবা অ্যাগনিস্ট। অ্যাগনিস্ট মানে সেম টাইপের কাজ করে, ওকে, হুইচ আর বারবিচুরেটস, ফিনোবারবিটোল, এসব ওষুধের নাম তোমরা পরে পড়বে, ঠিক আছে, বারবিচুরেটস ইন ফার্মাকোলজি তোমরা এগুলো পড়বে, একটা পুরো চ্যাপ্টার আছে এখানে। আর বারবিচুরেটস আর বেনজোডায়াজেপিনস, দেখবে ডায়াজেপাম, লোরাজেপাম, এই সমস্ত ওষুধগুলোর নাম তোমরা শুনবে, সেগুলো দেখবে নিউরোলজিক্যাল পেশেন্টদের দেওয়া হয়। তো নিশ্চয়ই শুনেছো ডায়াজেপাম, লোরাজেপাম, ক্লোনাজেপাম, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ওষুধ, এগুলো সব বেনজোডায়াজেপিনের মধ্যে পড়ে। ক্লোনাজেপাম হয়তো তোমরা অনেকে শুনেছো, ওকে। সো দিস ক্লোনাজেপাম, ডায়াজেপাম, এগুলো বেনজোডায়াজেপিনস এর মধ্যে পড়ে, আর বারবিচুরেটস এর মধ্যে পড়ে ফিনোবারবিটোন, এইসবগুলো আছে, ঠিক আছে। তোমাদের ফার্মাতে পুরো চ্যাপ্টার আছে। তো দে আর অলসো used in clinical, so this is a clinical significance, okay, neuronal activity আমার না কমানোর জন্য বডিতে in nerve patients or neurological patients we use this GABA agonist, okay, same function ওরা ফলো করবে, they will suppress the neurons a little bit and your body activity will, this neuronal activity will calm down, and also the neuronal patients now they will be feeling a little bit of relief, আর ওরা শান্তিতে একটু রেস্ট নিতে পারবে। সো সেই জন্য আমরা ওই অ্যাগনিস্ট গুলো অনেক সময় আমরা দিই, রেগুলারলি দিই, অনেক সময় না, রেগুলারলি মোস্টলি আমরা দিই। ক্লোনাজেপাম খুব রেগুলারলি ইউজ ড্রাগ ইন কেস অফ পেশেন্টস, নিউরোলজিক্যাল এল্ডারলি পেশেন্ট যারা ঘুমাতে পারে না, দেখবে ঘুমানোর আগে অনেকে প্রত্যেক দিন একটা ক্লোনাজেপাম ছোট করে খেয়ে নিচ্ছে, ডক্টরের প্রেসক্রিপশন ছাড়াও অনেকে খেয়ে নেয়, বাট ডক্টর প্রেসক্রিপশন ছাড়া এগুলো দেয় না, দিতে চায় না, অনেকে জোগাড় লাগিয়ে তাও খায়, সেরকম করা উচিত নয়, ঠিক আছে। বিকজ ভাবো না, ও তোমার বডিকে নিউরোলজিক্যালি সাপ্রেস করে দিচ্ছে, যদি তুমি উইদাউট এনি ডক্টরস প্রেসক্রিপশন নিজের থেকে খেতে শুরু করো, তুমি তো জানো না বডির ভেতরে কি হচ্ছে, তো তখন প্রবলেম হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো। সো আনমনিটর্ড এনি ড্রাগ ইজ হার্মফুল, ইভেন pan-40, this kind of drugs which people take regularly unmonitored, okay, they are actually very much harmful on the long term, ঠিক আছে। So this is about your membrane potential or your action potential, okay. So এটা আমার এখানে হলো, এবার আমরা মুভ করব নেক্সট ইয়েতে। Now we will be discussing some things related to this action potential, okay. Those things will be, তোমার শর্ট নোটও আসতে পারে, অ্যান্ড অলসো এগুলো কিছু বোঝার ব্যাপার আছে, তো সেটার কি কি জিনিস আমরা রিলেট করবো, বেসিক আমরা জিনিসটা দেখে নিলাম। নাও উইল বি ডিসকাসিং সাম আদার থিংস রিলেটেড টু অ্যাকশন পোটেনশিয়াল অর আদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। সো দিস পয়েন্টস আর কল্ড, ফার্স্ট কি কি আমরা করবো, রিফ্লেক্টরি পিরিয়ড। হোয়াট ইজ দ্য রিফ্লেক্টরি পিরিয়ড? And second we will be discussing another thing called as inactivation. আগে বলে দিচ্ছি, তারপরে আমরা ডিসকাস করব। Second we will be calling something, discussing something as inactivation, and finally আমরা various kinds of action potential, various kinds of action potential, ঠিক আছে। সো সাম আদার ভ্যারিয়াস কাইন্ডস আমরা ডিসকাস করব। আমরা যেটা ডিসকাস করি সেটা একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, বাট দেয়ার আর অলসো সাম আদার কাইন্ডস অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, ইউ ক্যান সি, সেটা আমরা ডিসকাস করলে আমাদের অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আমাদের শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো দিস রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড ইজ, আবার আমরা সেম গ্রাফটা এখানে ড্র করব। এখানে আমার ছিল ভোল্টেজ, এখানে আমার ছিল টাইম, সেম গ্রাফ, স্টিমুলাস এখানে -55, -70, 0, সেম গ্রাফ, ওকে। সো এই গ্রাফে আমার একটা জিনিস, তো নাও ডিউরিং দিস টোটাল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন অ্যান্ড হ্যাপেনিং, ওয়ান থিং দেয়ার ইজ what is called as refractory period. The refractory period, okay, it is actually, so this is your point of response, so this is your stimulus, this is from this point your response is happening, and finally the response going like this response is starting to happen until up to reaches the threshold, then action potential will be generated, same আগে যে ডিসকাস করলাম। But what is the refractory period in this? The refractory period is actually your two kind. What is absolute refractory period? Absolute refractory period, and another is your relative. So what is your absolute refractory period? Absolute refractory period is, okay, during this time
from the starting of your response up to this one third of your কি বলে এটাকে depolarization, sorry, repolarization. So up to one third. So from starting, what is absolute? From the starting of response, from the starting of response till the one third of repolarization. So until one third of repolarization. So that is your absolute refractory period. So up to this point and this point, this is your ARP. কেন আমরা এখানে absolute refractory period বলছি? Because once this stimulus is given and the response is achieved, since then, okay, তোমরা যদি আরেকটা stimulus আমরা তো এখানেও দিতে পারি. Since then, if you provide another stimulus here, okay, a little bit of not action potential, but a little thing will be generated. একটা ছোট action এখানে, but that is not enough. A little bit of action, little bit of change in voltage in those neurons which are you are trying to stimulate. They will achieve a little bit of membrane potential changes, but they will not get fired up to 55. Okay, so because of that, এটাকে আমরা বলছি absolute refractory period. Since no new stimulus is able to move this nerve fiber into the threshold, okay, যেটা আমার হচ্ছিল সেটাই কন্টিনিউ হবে, little bit of potential will be generated during this, okay, providation of the stimulus যখন আমি দেব তখন little bit আমার এখানে potential generate নিশ্চয়ই হবে, but it will not go up to this threshold and will not cause any new action potential. এখানে যদি আমার actually new action potential generate হতো তাহলে কি হতো, এই স্টিমুলাসটার সাথে, ওকে, আবার এখানে একটা এরকম রিফ্র্যাক্টরি আবার এখানে একটা লেটেন্ট পিরিয়ড আসতো। সো আইডিয়ালি কি হবে, এখানে স্টিমুলাসটা দিলে আবার করে আমার এখানে একটা জেনারেট হওয়ার কথা ছিল, বাট ইট উইল নট হ্যাপেন। ওয়ান্স the action potential generation has been started, no new stimulus is enough to derail it, neither they cause any new action potential generation. Once it has been started, until and after the process has not been completely done, নতুন কখনোই কোনো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হবে না। সো নো নিউ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ক্যান বি জেনারেটেড ইভেন উইদাউট দ্য মাল্টিপল স্টিমুলাস অর ইভেন উইদাউট এ সেকেন্ড স্টিমুলাস। ওকে, সো বিকজ আমার এই পজিশনে কি বলেছিলাম, ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেলগুলো ইনঅ্যাক্টিভেটেড থাকে। দ্য ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেলস উইল বি অ্যাক্টিভেটেড অনলি আফটার দ্য থ্রেশহোল্ড। এই জায়গাটা আমার কি হচ্ছিল, স্লো সোডিয়াম ইনফ্লাক্স। সো স্লো সোডিয়াম influx, it was happening during this period, but only when you reach the threshold, তখনই আমার কি হচ্ছিল, ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল খুলছিল, voltage gated sodium channel was opening, and due to that the slow sodium influx becomes fast, okay, and also more in number. আমরা এখানে এক্ষুনি লিখেছিলাম, ডিসকাস করছিলাম। সো whenever you are providing this stimulus, যেহেতু this voltage gated sodium channels are actually inactive in this period, these voltage gated sodium channels are inactive, they get active only after it reaches the threshold. So since যেহেতু এরা এখানে inactive থাকছে in this period, so that's why it's not possible for the second stimulus to create another action potential right then and there until and unless it has been totally completed. Okay, so এখানে যদি আমি স্টিমুলাস দিই আবার, তখন কিন্তু আমার পসিবল হবে আবার এখানে লেটেন্ট পিরিয়ড হবে, আবার এখানে এরকম জেনারেট হবে 55 অবধি, দেন ভোল্টেজ গেটেড গুলো খুলবে, আবার উপরে চলে যাবে, তারপর আবার রিপোলারাইজেশন হবে, হাইপারপোলারাইজেশন হবে, আবার হবে। সো ইফ উই প্রোভাইড স্টিমুলাস আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ দ্য কার্ভ, এখানে কিন্তু আবার সেম এফেক্ট হবে, বাট একবার পুরোটা কমপ্লিট হাইপারপোলারাইজেশন কমপ্লিট না হওয়া অবধি ইট ইজ নট পসিবল for this stimulus to create another action potential, okay, because these voltage gated sodium channels are actually closed. Since they are closed, এখানে আর কিছু হবে না। The voltage gated sodium channels have the potential to provide this, to activate the action potential, কারণ threshold রিচ করার পরে তবেই action potential কিন্তু জেনারেট হচ্ছে। সো এই পিরিয়ডটা তাহলে আমার কোনো রকম নতুন কিছু জেনারেট হয় না, ঠিক আছে। সো এটাকে আমরা বলছি absolute refractory period, absolute refractory period, because no second stimulus can cause any firing of action potential, ঠিক আছে। সো এই জন্য এটাকে আমরা বলছি absolute।
অ্যাবসলিউটের পরে তাহলে আমরা রিলেটিভ একটা বলেছি। সো এরপরে আমার রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড আসবে টিল দা, তাহলে এখান থেকে এত অবধি যদি অ্যাবসলিউট হয়, রিফ্র্যাক্টিভ ডেফিনেটলি আমার এখান থেকে হবে। সো টিল দ্য 1/3 of action potential until the end of action potential. Okay, so this is your ARP and this gap area আমি জাস্ট এটা মানে কালার আলাদা কালার নেই বলে এইভাবে করছি। দিস ইজ ইয়োর রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, ঠিক আছে, দিস ইজ ইয়োর রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড আপ টু 1/3 অফ। সো এই সময়ে নাও ইউ ক্যান আস্ক স্যার রিলেটিভ কেন বলছে, বিকজ ইন দিস কেস এইখানে যদি তুমি কোনো স্টিমুলাস দাও, in this area if we provide any stimulus after this 1/3 of repolarization, এইখানে যদি তুমি কোনো স্টিমুলাস এখানে দাও, then there is possibility of action potential generation, okay, but only when you will provide a maximal value, okay. So there is a maximal value which is needed for the generation of action potential, মানে আমি এখানে যদি কোনো low value দি, if we provide some low value here, still action potential will be generated at first. এখানে যদি আমি কোনো low value দিই, action potential কিন্তু জেনারেট হবে, হয়তো অত দূর যাবে না, বাট থ্রেশহোল্ডের পর একটুখানি বেশি দূর যাবে, অল্প যাবে, বাট ইন দিস কেস নাথিং ক্যান বি জেনারেটেড। বাট ইন দিস কেস দ্য ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল কিন্তু এখান থেকে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, সো দে আর অ্যাক্টিভ, এখানে এরা কিন্তু অ্যাক্টিভই ছিল, এখানে কে কে অ্যাক্টিভ ছিল, ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল ওয়াজ অ্যাক্টিভ, দেন আনটিল ইট রিচেস দ্য আফটার ইট রিচেস দ্য ডিপোলারাইজেশন অ্যান্ড মানে কমপ্লিট দ্য ডিপোলারাইজেশন অ্যান্ড স্টার্টস রিপোলারাইজিং, কি হবে এখানে কি কি খুলছিল আমার, পটাশিয়াম চ্যানেলস খুলছিল, সেই জন্য এটা নিচে নামছিল, অ্যান্ড আফটার সাম টাইম ক্লোরাইড চ্যানেলস ওয়াজ অলসো ওপেনিং, সো স্লোলি হাইপারপোলারাইজেশন হয়ে যাচ্ছিল। তো এখানে আমার কি কি চ্যানেল খোলা, তাহলে সোডিয়াম চ্যানেল খোলা, ভোল্টেজ গেটেড অফকোর্স, পটাশিয়াম চ্যানেল খোলা অ্যান্ড ক্লোরাইড চ্যানেলও খোলা, এই তিনটে জিনিস খোলা। সো সিন্স দে আর অল ওপেন, অল দিস আয়ন্স আর টেকিং পার্ট, তাই তো। বাট ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল যেহেতু এখানে ওপেন আছে, সেই জন্যে এনি স্টিমুলাস after this absolute refractory period is able to generate another action potential. এখানে যদি আমি একটা স্টিমুলাস দিই, another action potential can be generated, but the only catch is that stimulus will not be able to create any action potential if it's small in amount or low in amount, okay, amount or value or amplitude, whatever you can call it, okay. So enough হবে না, only the second response or only a second action potential will be generated if only and if only there is maximal stimulus, okay, maximal stimulus is given, okay. So stimulus এর কিছু level থাকে, okay, just like threshold the stimulus level is also important. A very less stimulus is not able, but when the stimulus is very much more or very much intense, only then it will cause the generation of action potential. সেই জন্য এটাকে বলছে relative, because it's relative to the power of the stimulus you are providing. If the power is less, it will not generate anything, but if the power is too much, only then it will generate. So সেই জন্য এটার নাম absolute, nothing can generate action potential here, but here it's relative. If the action potential is enough forced, okay, if the stimulus is forced enough, if the stimulus is having a definite value, definite high value, definite maximal value, the action potential can be generated, তাই এটাকে আমরা রিলেটিভ বলছি। সো দ্য ক্যাচ এখানে কি ছিল, দ্য ক্যাচটা ছিল যেটা, যে only if action potential on AP action potential is generated, only if the stimulus is maximal, only if maximal strength stimulus is provided. আমার হাতের লেখা এখানে খুব তাড়াতাড়ি লিখছে বলে খুব বাজে হয়ে গেছে, আমি মুখে বলে দিচ্ছি, ওকে। সো in this relative refractory period action potential is generated only if maximal strength stimulus is provided. Anything below that will not be able to provide any action potential, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে আমার the concept of refractory period, okay, absolute refractory period and relative refractory period. So this is your refractory period. The second আমাদের কি ডিসকাস করা ছিল, inactivation. What is inactivation? Now বারবার আমরা এখানে ডিসকাস করছি কি, voltage gated sodium channels. So this inactivated is related to this voltage gated sodium channels, right? So inactivation what? Inactivation of these voltage gated sodium channels are actually
we will be discussing here. So refractory period টা বোঝা গেল, বইতেও তোমাদের আছে, একবার করে বইতে গিয়ে সুন্দর করে আরেকবার করে পড়বে, তাহলে আরো বুঝতে পারবে। নেক্সট, inactivation of voltage. This was related to action potential. This was related to voltage gated sodium channels. So now structure একটু আমাদের দেখতে হবে, নইলে আমরা বুঝবো কি করে। So the structure is like this. This is a voltage gated sodium channel. It has two end. One end is H gate, H end, or N is M gate. So this is M end or M gate. This is H gate or H end. Okay, so both get open. Okay, so there can be three conditions. There can be three conditions. So sodium কোন দিকে যায়, এদিক থেকে এদিকে যায়, ঠিক আছে। So sodium enters through this gate and moves into the cell. So this is your cellular side. এই সাইডটা হচ্ছে সেলুলার সাইড, ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে বাইরের সাইড। তো সোডিয়াম এইভাবে আমার যাচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো যদি ওদেরকে বাইরে বার করতে হয় সোডিয়ামটাকে, তাহলে কি করবে, এটা উল্টো হয়ে যাবে। সোডিয়াম অলওয়েজ মুভ ফ্রম দিস সাইড টু দিস সাইড। সো ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেলস ইউজুয়ালি দে কজ সোডিয়াম ইনফ্লাক্স। সো দিস ইজ ইউর সেলুলার সাইড। বোঝার সুবিধার জন্য এটা বুঝে নাও, এদিক থেকে আসছে, এখানে গেলে তবে সেলে ঢুকবে। বাট দ্য অনলি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইজ দ্য এইচ গেট নিডস টু বি ওপেন। ওকে, সো এখানেই আমার তিনটে ইয়ে আসছে, সিচুয়েশন আসছে। ফার্স্ট সিচুয়েশন ইজ when both gates are open. First situation is both gates open. If the both gates are open, the sodium influx can be occurring easily. দুটো গেটই ওপেন আছে, সো খুব সুন্দরভাবে যেতে পারবে। So this is called as open state. Open state of voltage gated sodium channels. এটা আমরা কখন দেখতে পাই? অফকোর্স যখন আমাদের ওই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হবে আফটার দ্য মেমব্রেন পোটেনশিয়াল রিচেস -55 মিলিভোল্ট, দেন দিস বোথ গেটস আর ইন দিস স্টেজ। হ্যাঁ, কারণ তখনই হচ্ছে তোমার সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হচ্ছে, যেটা আমরা ওখানে ডিসকাস করেছিলাম, রাইট। তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট scenario. Second scenario is this M gate is closed but H gate is open. It can happen. So M is closed but H is open. Now think about it. If the M gate is closed itself, so even if the H gate is open, it will not matter. Sodium এখান থেকে আমার এই গেটের মধ্যে ঢুকতেই পারবে না। So if the sodium from outside cannot enter this gate, so this is actually তোমার কোলাপসিবল গেট একটা থাকে অনেকের দেখবে বাড়িতে, ওকে, এন্ড আফটার দ্যাট অর বিফোর দ্যাট আরেকটা গেট আমরা বাড়ির বাইরে রাখি। সো দুটো গেট অনেক সময়, ধরো একটা বাড়ির দরজা, একটা বাড়ির সামনে গেট, সেরকম ধরো। দিস ইজ ইউর ওকে door of your house, okay, and this is your gate. This is your outside gate and this is your home. This is your home. So think about it, যদি তোমার দুটো গেটই খোলা থাকে, anyone from outside can enter. So you will call the house is open. This is the open state. Okay, then M gate is closed. That means তোমার বাইরের যে ইয়ে আছে, বাইরের গেটটা আছে, ওকে, সেটা ক্লোজড আছে, বাট তোমার ভেতরের দরজা তুমি খুলে রেখেছো। অনেক সময় হয় আমরা ভেতরের দরজা কোনো কারণে খুলে রাখি, ঘরের যে মেন দরজা যেটা, বাট বাইরের যে বড় কম্পাউন্ডের যে গেট, দিস ইজ ইউর কম্পাউন্ড, রাইট, যে বড় কম্পাউন্ডের যে গেটটা সেটা যখন আমি খুলে রাখছি, সরি বন্ধ করে রাখছি, ও ডাজন্ট ম্যাটার আমি আমার ঘরের গেট খুলে রাখি বা বন্ধ রাখি, কি করে ম্যাটার করবে, কারণ বাইরের থেকে তো কেউ ঢুকতেই পারছে না। তো সোডিয়াম ইজ নট এবল টু এন্টার ইট, ওকে, সোডিয়াম তো পেরিয়ে ঢুকতে পারবে না, ওকে, তো এই গেট দিয়ে বাইরের গেট দিয়ে ঢুকে তবেই আমার দরজা নক করতে হবে, তাই না? সো ইন দ্যাট কেস M gate closed and H gate open, but it will not matter, it will not be able to move any sodium, okay, এই সোডিয়াম তোমার কম্পাউন্ডে ঢুকতে পারবে না। এখানে কম্পাউন্ডটা কি, ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল ইজ ইওর কম্পাউন্ড। হ্যাঁ, সো বোঝার ইজির জন্য এভাবে বললাম, এভাবে খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে। এখানে যখন ঢুকতে পারছে কিন্তু এখানে ঢুকতে পারছে না, সো ইরেসপেক্টিভ অফ এনিথিং we can say that this is closed. So this is your closed state. Our house is closed for outside, incoming. So closed state, outside থেকে কেউ আসতে পারবে না, that is your closed state. But one thing can happen, যেটা অনেক সময় আমরা ক্যাজুয়ালি করি, আমরা বাইরের গেটটা খোলা রেখে দিই তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ঢোকার সময়, বাট ভেতরের দরজাটা কিন্তু ঠিক বন্ধ করে বাড়ি ঢুকি। This is your third stage where the M gate is open, M open but H closed. So in this case, okay, any intruder
can easily enter our compound. So the sodium is intruder. Sodium easily আমার voltage gated sodium channel এ ঢুকতে পারবে। The sodium can easily enter the voltage gated sodium channel, but ও কি আমার বাড়ির মধ্যে আসতে পারবে, সেলের মধ্যে আসতে পারবে? নো, কেননা কি বাড়ির দরজাই তো বন্ধ। সো ও কম্পাউন্ডে ঘোরাঘুরি করবে, সোডিয়াম এখানে থাকবে আর এখানে আসতে পারবে না। সো ইন দিস কেস আমরা কিন্তু বলবো না আমাদের বাড়ি ক্লোজ আছে, আমরা বলবো বাইরের লোক ভেতরে ঢুকতে পারবে না, তার মানে ওদের এন্ট্রি আমাদের বাড়িতে ইনঅ্যাক্টিভ আছে। দে ক্যান রোম অ্যারাউন্ড দ্য কম্পাউন্ড, বাট we cannot get into our house until and unless I open the each gate, মানে আমার বাড়ির দরজা যতক্ষণ না খুলছি ও ঢুকতে পারবে না। So that is, in that case আমরা বলবো inactive. So this is the inactivation. So this is the inactive state of your voltage gated sodium channels. Okay, so your M gate is open, so sodium can get inside. এখানে সোডিয়াম আছে, এখানে সোডিয়াম আছে, but this sodium is moving towards it, but ওরা এখানেই জমা হচ্ছে, এখানেই জমা হচ্ছে। They cannot get into inside of the cell because of the closure of H gate. তো সেই জন্য আমরা বলবো the gate is open, okay, but the entry is inactive. বোঝা গেল? আমি ঢুকতে পারবো এখানে, বাট এন্ট্রিটা আমি ইনঅ্যাক্টিভ করে দিয়েছি। তুমি এত দূর অবধি ঢোকো, ঘোরাঘুরি করো, কোনো অসুবিধা নেই। সো এম ওপেন এইচ ক্লোজ, এটা কি আমরা বলছি ইনঅ্যাক্টিভ স্টেজ। ওকে, সো এই যে ইনঅ্যাক্টিভ স্টেজটা হচ্ছে, সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস ভোল্টেজ গেজের সোডিয়াম চ্যানেলস, ওকে, নিডস টু বি অ্যাক্টিভ অর ইনঅ্যাক্টিভ। নাও একটা জিনিস তুমি ভাবো, এখানে যখন আমার রিপোলারাইজেশন হচ্ছিল, তখন আমি যদি তখনও যদি এই ভোল্টেজ গেটের সোডিয়াম চ্যানেলকে এরকম ওপেন স্টেটে রাখতাম, তাহলে কি হতো? পটাশিয়াম তোমার বাইরে বেরোলেও কিন্তু কোনো এফেক্ট হতো না, সোডিয়াম কিন্তু ঢুকতেই থাকতো। ওকে, সো এই ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল নিডস টু বি transferred between either open state or closed state or inactive state, depending upon the need of the nerves, need of the body, and depending upon the need of the potential generation. When the action potential needs to be generated, open state থাকবে। When it's need to be repolarized, the cell needs to be repolarized, ওরা ক্লোজ স্টেটে থাকবে বা ইনঅ্যাক্টিভ স্টেটে থাকবে। ইট হ্যাজ বিন সিন দ্যাট ওরা ইনঅ্যাক্টিভ স্টেটে থাকে, ঠিক আছে, ইনঅ্যাক্টিভ স্টেটে থাকে। the sodiums can enter the voltage gated sodium channels, but they cannot cross it and cannot get inside the cell. So inactive স্টেটে থাকে। in this case পটাশিয়াম বাইরে চলে যাচ্ছে, ক্লোরাইড ঢুকছে, কোথায় হচ্ছিল ওটা? রিপোলারাইজেশনে। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে, বাট এই গেটটা যেহেতু ইনঅ্যাক্টিভ আছে রিপোলারাইজেশনের সময়, তো আমার সোডিয়াম ওখানে হ্যাম্পার করতে পারছে না। সো এরকম ভাবে বডি অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোলস the voltage gated sodium channels, okay, according to the need of the hour or need of the time. So that's why the inactivation of voltage gated sodium channels is very important factor here to control the whole process of action potential generation and maintenance. So এটাই হচ্ছে inactivation state, inactivation of voltage gated sodium channels. Okay, so this is another concept. And finally, various kinds of action potential. দুটো তিনটে আলাদা আরো various kinds আছে action potential এর, ওটা আমরা ডিসকাস করব। So till now what we have discussed, okay, is a case of, okay, normal single stimulation, সিঙ্গেল একটাই স্টিমুলাস আমি একবারে দিয়েছি, ওয়ান টাইম সিঙ্গেল স্টিমুলেশন আমরা প্রোভাইড করেছি একটা সেলে। ওকে, অ্যান্ড অলসো দ্য নিউরন ওয়াজ সিঙ্গুলার, মাল্টিপল নিউরন একসাথে ছিল না, সিঙ্গেল নিউরন, আমরা একটাই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল একটাই স্টিমুলাস দিয়েছি। সো ইট created only one curve of action potential. So this was a normal action potential on a single nerve fiber, okay, via a single stimulus. এতক্ষণ আমরা এটাই ডিসকাস করছি। তোমরা সব সময় দেখবে এই যে ছকটা আমরা বানিয়েছি, সেখানে একটাই স্টিমুলাস আছে এন্ড একটাই নিউরনকে ওরা রিপ্রেজেন্ট করছে, বাট there can be also some variations of this action potential. Okay, so that was normal action potential. Okay, now কি ভ্যারিয়েশন আমরা দেখতে পাই ভাবো। একটা হচ্ছে ইলেকট্রন। সো ফার্স্ট ইজ biphasic action potential. What is biphasic action potential? Whenever আমরা একটা নিউরন আছে, ওখানে আমরা ইলেকট্রোড যদি অ্যাড করি, so this is a neuron, okay, if we attach an electrode, এখানে যদি একটা ইলেকট্রোড অ্যাড করি,
Okay, if we attach an electrode, okay, then the action potential sometimes it will be looking like, okay, so kothay amra surface neuronal surface e amra jodi electrode di, then an action potential will be generated like this. Okay, so this is a biphasic action potential. Look at it, দেখো এটার দুটো ফেজ আছে, একটা ফেজ এটা, একটা ফেজ এটা. So this is positive phase, this is negative phase. So this is positive phase, this is negative phase. This is not your typical action potential. The importance of biphasic action potential is it will also have an isoelectric state. এই স্টেটটা হচ্ছে isoelectric. তুমি এইখানে দেখবে এটা তো latent period ছিল, but after the stimulus has started its action, after the action potential starts to generate, there is no isoelectric phase. It is only achieved after the completion of hyperpolarization. But in this case, okay, in between you can see one phase যেখানে আমার isoelectric phase আছে. After that it goes into negative. Okay, so this is your depolarization. It is your repolarization, that is your hyperpolarization. So এদের মধ্যে you will be getting a isoelectric phase. ECG তেও তোমরা দেখতে পাও ST সেগমেন্ট যখন হয়, তোমরা ECG তো হয়েছে না, এই আকাশ স্যার তো পড়াচ্ছে, তো ECG এর ওখানে কি হয়, P QRST ওখানে যখন এখানে হচ্ছে ST সেগমেন্ট যখন এখানে থাকছে, that ST segment is also isoelectric. P QRST ST segment এখানে হয়, ST segment is actually isoelectric. দেখো এখানে কিন্তু আমরা একই লাইন বরাবর আছে, সো ECG তো আমরা দেখতে পাই আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট. সো ইন দিস কেস অলসো, সো এর সিগনিফিকেন্স কি, দিস উইল হ্যাভ ওয়ান পজিটিভ এন্ড, ওয়ান নেগেটিভ এন্ড, এন্ড থ্রি অ্যান আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট. পয়েন্ট বলবো না, আইসোইলেকট্রিক ফেজ, পজিটিভ ফেজ, নেগেটিভ ফেজ, আইসোইলেকট্রিক ফেজ. সো আইডিয়ালি তিন রকম বলছে, তিনটে ফেজ আছে আইডিয়ালি, বাট অ্যাকচুয়ালি এগুলোকে আমরা বলছি পোলারাইজিং স্টেট, either hyperpolarization or depolarization. So এই দুটোকে আমরা বলছি পোলারাইজিং স্টেট. Polarizing state means in this state there are varying amounts of action potential and also the potential, this membrane potential is varying. Action potential is nothing but membrane potential, শুরুতেই বলেছি. So যখনই আমি action potential কথাটা ইউজ করছি, you would understand that is I am talking about membrane potential also. So in this polarizing state the membrane potentials will be varying, but in this isoelectric phase it will be correspond with your resting membrane potential. তো দেখো আইডিয়ালি দুটো ফেজ আসছে, পোলারাইজিং ফেজ এন্ড আইসোইলেকট্রিক ফেজ, সেই জন্য আমরা এটাকে বলছি বাইফেজিক এপি, বাইফেজিক অ্যাকশন পোটেনশিয়াল. ইট ইজ নোটিসড হোয়েন আ সিঙ্গেল নিউরন, এখানে যদি তুমি একটা ইলেকট্রোড অ্যাটাচ করো একটা সিঙ্গেল নিউরনের ক্ষেত্রে, তখন তোমরা এই ফেজটা দেখতে পাবে. দিস ইজ বাইফেজিক. সেকেন্ড, সো এখানে আমার আলাদা করে কোনো স্টিমুলাস দেওয়ার ব্যাপার নেই, এখানে একটা নিউরন নার্ভ ফাইবার ও ওপরের নিউরন থেকে ডেটা নিচ্ছে নেক্সট আইদার নিউরনে বা এখানে মাসেলে, ও নেক্সট ওর ডেটা এখান থেকে দিচ্ছে. ওকে, বাট ইন দিস কেস যদি তোমরা একটা সিঙ্গেল নিউরন ইলেকট্রোড দাও, আলাদা করে কোনো স্টিমুলাস আমরা কোথাও দিয়ে কিছু জেনারেট করছি না, অলরেডি the information passing through and the data passing through this neuron, okay, from its speaker sets to its sequelis, okay, যখন এটা কন্টিনিউ প্রসেস হচ্ছে তখন যদি আমি এমনি স্টেটে যদি একটা ইলেকট্রোড পুট করি সারফেস অফ দ্য নিউরনে, কোথায়, সারফেস অফ দ্য নিউরন, সারফেস এটা, তাহলে আমি বাইফেজিকটা দেখতে পাবো. নেক্সট সেকেন্ড, বাইফেজিকের বদলে একটা আছে আরেকটা হচ্ছে মাল্টিপল পিক্স. তো এখানে আমি দুটো পিক্স দেখেছি, ঠিক আছে, একটা উপরে একটা নিচে. সেকেন্ড বাইফেজিকের পরে আরেকটা আসবে কম্পাউন্ড অ্যাকশন পোটেনশিয়াল. হোয়াট ইজ কম্পাউন্ড অ্যাকশন পোটেনশিয়াল? কম্পাউন্ড অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইজ আ পোটেনশিয়াল যেখানে আমি কন্টিনিউয়াসলি স্টিমুলাস দিচ্ছি অ্যান্ড অলসো সেটা আমাকে মাল্টিপল পিক্স দিচ্ছে, বাট ইটস নট বিকজ মাল্টিপল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আর জেনারেটেড, ওটা তো হতে পারবে না, কারণ আমার অলরেডি বলাই আছে, ওইটাই লতেই আমরা বলেছি যে আনটিল অ্যান্ড আনলেস, ওকে, this action potential reaches the 1/3 of repolarization, no new stimulus can be generated. অলরেডি আমরা আগে ডিসকাস করেছি. তাহলে এখানে আমার মাল্টিপল পিক্স কি করে আসছে? অফকোর্স দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সিন in areas where many nerve fibers are present together, where many
এটাকে আমরা কি বলি সেই এরিয়াগুলোকে either in some ganglions or according to some areas. So where many nerve fibers are bundled or remains together, many nerve fiber remains together, যেখানে সেখানে আমি কম্পাউন্ড এপি দেখতে পাবো। নাও সিন্স দেয়ার আর মেনি নার্ভ ফাইবার্স দেয়ার ইজ নট আ সিঙ্গেল নিউরন, নার্ভ ফাইবার নিউরন কিন্তু সেম, তাই না? প্রথম দিনই বলেছি। সো কিছু কিছু টার্ম কিন্তু সিনোনিমস, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, মেইনটেইন পোটেনশিয়াল, তারপরে হচ্ছে নিউরনস, নার্ভ ফাইবার্স, দে আর সিনোনিমস। সো when I am using the other term you should understand that this means the same. So many nerve fibers or many neurons are bundled together. তো যখন many neurons থাকবে, তুমি দেখো আগে কিন্তু একটা স্টিমুলাস একটা নার্ভ ফাইবার দিচ্ছিল, এখানে তুমি কি করছো, multiple nerve fibers are there, so they all have various potentials, and they, since the nerve fibers are different, they also have various conducting velocities. So during the process or transfer of any data, any kind of thing, okay, since there are many nerve fibers they are together, okay, they will be activated differently together but differently, because every nerve fiber has their own myelin sheaths, their own thing. So they will have varying amount of conducting velocity. So the NCV, nerve conducting velocity. So multiple nerves are passed together depending upon those myelin sheaths, depending upon the actions present. Okay, so all of these things actually will be focusing upon your NCV, nerve conduction velocity. So since there are many nerve fibers and they are different, okay, basic difference কিছু কিছু আছে, তো সেই জন্য since the nerve fibers are different, the nerve conduction velocities are also different in your that area. So ধরো এখানে মাল্টিপল নার্ভ ফাইবার আছে, এখানে একটা নার্ভ ফাইবার, এখানে একটা নার্ভ ফাইবার, so they are bundled together, no? So since they are bundled together, they will have different NCV. So NCVs are different, NCVs are different. Since these nerve conduction velocities are different, okay, তাহলে কি হবে, কন্ডাকশন ভেলোসিটি ডিফারেন্ট হলে তাদের অ্যাকশন পোটেনশিয়ালও ডিফারেন্ট হবে। অফকোর্স অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যদি ডিফারেন্স হয়, কারণ যেহেতু কন্ডাকশন ভেলোসিটি ডিফারেন্ট, কোনোটা আগে জেনারেট হয়ে যাবে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, কোনোটা একটু পরে জেনারেট হবে। Okay, so there is the varying difference of nerve conduction velocity in these neurons are responsible for varying amount of action potential generation. Okay, so multiple peaks will be noted, কিরকম দেখায়, এরকম একবার, আবার এখানে একটা দিল এরকম, আবার একটা এরকম, তো varying amounts of peaks can be noted. Okay, so you can call it compound. So this is not simple action potential. First আমরা simple action potential ডিসকাস করেছি, then biphasic, and this is compound. দেখো compound বলছে, কেননা multiple peaks are noted together. So this is compound action potential. So another two kind of action potential, except the simple, we are discussed biphasic and compound. কোন সিচুয়েশনে আমরা দেখতে পাই ডিসকাস করলাম। নেক্সট ফাইনালি আরেকটা জিনিস আছে তোমার, এই যে লোকাল পোটেনশিয়াল, ওকে, অ্যান্ড অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের একটা ডিফারেন্স অফ লোকাল পোটেনশিয়াল অ্যান্ড অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। So what is the difference? So this local potential has another name also, সেই নামটা হচ্ছে graded potential. Okay, graded potential. So difference between action potential and local potential. First action potential is actually, এটা দিয়ে শুরু করি, লোকাল পোটেনশিয়াল। Now local potential তোমাকে অলরেডি আমি বলেছি, when you have provided the stimulus, এখানে stimulus, latent period, there is your response. Okay, so this response শুরুতেই কিন্তু এরকম উঠতে শুরু করে না, প্রথমে একটু লোকাল পোটেনশিয়াল ক্রিয়েট হলো, তারপর একটু লোকাল পোটেনশিয়াল ক্রিয়েট হলো, তারপর একটু লোকাল পোটেনশিয়াল আবার ক্রিয়েট হলো, ফাইনালি ওরা উপরে ওঠে -55 অবধি। সো দিস লোকাল পোটেনশিয়াল ক্যান বি মাল্টিপল ইন অ্যামাউন্ট, ওকে, not amount, can be multiple in number, and also in varying amount are possible. So local potential is actually summation is possible. এবার এই যে ফার্স্ট লোকাল পোটেনশিয়াল, সেকেন্ড লোকাল পোটেনশিয়াল, থার্ড লোকাল পোটেনশিয়াল, দে আর বিং সামেটেড, এন্ড এই সামেশন হয়েই কিন্তু ভ্যালুটা উপরে উঠছে, and finally it goes up to the threshold. So the summation is possible. Summation is possible in case of local potential, but in action potential no summation is needed, কারণ action potential different হয় না, action potential is only one,
তুমি একবারই মেজার করতে পারবে, no summation is possible or no summation is needed in case of action potential. Local potential, if the summation is not happening, the membrane potential will not reach up to 55. Okay, action potential summation হয়ে কিন্তু 55 এ পৌঁছায়, and in that case slowly the sodium influx happens, the slow sodium influx happens. So no summation is needed in case of action potential. Summation is possible and no summation is needed. Second difference is your threshold. Local potential এর জন্য কোনো threshold আমার প্রয়োজন হয় না. The local potential needs no threshold. Local potential will be happening if you provide any stimulus. Okay, any stimulus once এখানে provide করলে local potential create হবে. Local potential will not need any threshold. They are being generated as a response of stimulus automatically, and when the summation of this local potential reaches minus 55, okay, and this local potential is responsible for influx of sodium ions as well. তো এইগুলো করে summation করে করে -5 অবধি পৌঁছায়, only then the threshold is reached and action potential is activated. So summation is possible in case of local potential. And second, threshold is not needed. Whatever stimulus you will give, তুমি যদি ছোট stimulus দাও লোকাল পোটেনশিয়াল অল্প ক্রিয়েট হবে, তুমি যদি একটু স্টিমুলাসটা যদি একটু বড় ইন্টেন্সিফাই স্টিমুলাস দাও লোকাল পোটেনশিয়াল একটু বিগ ক্রিয়েট হবে, ঠিক আছে, বাট ইট উইল বি ক্রিয়েটেড nonetheless, there is no threshold needed. So no threshold not needed. threshold স্পেলিংটা দেখে নেবে, তো এখানে মধ্যে একটা এই ছিল, ওকে, threshold স্পেলিংটা দেখে নেবে. সেকেন্ড, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, অফ কোর্স threshold needed, যেটা -55. So threshold needed, এই ছিল না ছিল, একটু চেক করে নেবে threshold বানানটা. Last is your amplitude is changing. So changing amplitude change possible. Already I have told you ki they are happening in multiple amplitudes depending upon the stimulus. একটা stimulus দিলে হ্যাঁ কোনো একটা যে কোনো একটা amplitude হতে পারে, and now another local potential will be generated, another local potential will be generated. So local potential once generated, okay, a few local potential will be generated and sodium influx will be happening. Plus sodium এখানে influx হবে -70 থেকে -55 এ যাবে. So local potential summation possible, threshold ও need হয় না, and finally amplitude is varying. দেখো varying amplitude, সেই জন্যই আমরা যোগ করে এখানে পৌঁছাতে পারছি. So amplitude variation noted, but in case of action potential amplitude variation হওয়ার কোনো চান্সই নেই. হ্যাঁ, একবারই এখানে হবে, দিয়ে হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে. So no amplitude variation, no variation of amplitude. Action potential amplitude will be only happening at -55 millivolt at the threshold. So no variation of amplitude. Either the action potential will be generated or it will not be generated. If the action potential is generated, it will only be generated after threshold is reached. So no variation of amplitude, but amplitude variation is noted in case of local potential. এই যে লটা তোমাদের বইতে একটা নাম আছে দেখবে, এই লটা কি বলছে, all or none law. So this law followed by the nerve fibers in case of action potential generation is called as all or none law. This is applicable only in case of action potential, not due to, only in case of action potential. Why? Either the action potential will be generated or it will be not generated at all. It is not possible for the action potentials to be created in multiple variations or multiple amplitudes, then তুমি ওদেরকে যোগ করে একটা action potential বানালে, এটা হতে পারে না. It is possible for local potential, so that is summation possible. এখানে আমার একটাই জেনারেট হবে, একটা নির্দিষ্ট মানে ভোল্টেজেই জেনারেট হবে, আইদার জেনারেট হবে, that is all, or nothing will be generated, that is none. That is called all or none law. ঠিক, তো এইটাও তোমাদের অনেক সময় কোশ্চেন আছে, all or none law বইতে আরো ভালো করে বলা আছে, আমি এটা বোঝানোর জন্য এটা এইভাবে বললাম. সো টু প্রোভাইড ইউ দ্য ফান্ডা, বইতে যখন দেখবে তোমাদের একটা সুন্দর শর্ট নোট তোমরা all or none law নিয়ে পেয়ে যাবে, লটা কি শর্ট নোটটা কি পেয়ে যাবে. বাট বেসিক থিং ইজ দিস, ইন কেস অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, ওকে, either the action potential will be generated or it will not be generated at all, it will be failing, but no summation
nothing, no variation of amplitude is possible in case of action potential, ঠিক আছে? So this is all about your হচ্ছে গিয়ে difference of graded potential, action potential, and also action potential, sorry, local potential, this is also named as potential. Since they have varying amplitudes, they have different grades, okay? So this is called graded potential. This graded potential matlab various grades they get summated together and finally reaches the action potential, okay? So that is also called as, that's why they are called also graded, because they have multiple grades, graded potential and action potential. Basic difference boite hoyto aro du tinte extra ache dekhe nebe, but these three are the main difference you must have to mention jodi tomaderke jigesh kore, ঠিক আছে? আর একটা জিনিস আমার একটু বাকি ছিল আগের দিন যেটা বলেছিলাম, proteins of skeletal muscle. Skeletal muscle proteins আমি ডিটেইলে ডিসকাস করতে বেসিক্যালি ভুলে গেছিলাম। তো now we are teaching all these things not on the basis of your first internal or second internal. আমাদের এগুলো তোমাদের কিন্তু আমরা চ্যাপ্টারের মতো করে বলছি যাতে চ্যাপ্টারে কিছু বাদ না যায়। সো হতে পারে কিছু জিনিস আগে কিছু জিনিস পরে, তো সেখান থেকে তোমার সেমিস্টারে কোশ্চেন আসবে কি আসবে না এগুলো নিয়ে তো চিন্তা করার দরকার নেই, ওকে? জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য চ্যাপ্টার এন্ড ফাইনালে তোমাদের কি হবে। এখানে তুমি দুটো কোশ্চেন না লিখতে পারলেও কোনো ব্যাপার না, বিকজ অনেক স্টুডেন্ট এমনি অনেক পরে এসছে, ঠিক আছে? লট অফ পিপল হ্যাভ কাম অনলি 1 month এগো, তো তাদের পক্ষে পসিবল নয় 1 month 1.5 months এগো তাদের পক্ষেও পসিবল নয় এত কিছু একসাথে করা। সো দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর ফার্স্ট ইন্টারনাল, ওকে? ইট ক্যান কাম অ্যাজ এ কোশ্চেন, but it's we are not focusing upon first internal as your performance, or we are not focusing the first internal, okay, to determine what will teach you in the classes, but what have been taught or what have been taught will be in your exam. So simple, তোমার কিছু জিনিস একটা বাকি রয়ে গেছিল, সেটা হচ্ছে স্কেলিটাল মাসেল প্রোটিনস। প্রপার্টিজ অফ স্কেলিটাল মাসেল আমি ডিসকাস করেছিলাম, স্কেলিটাল মাসেলস প্রপার্টিজ ডিসকাস করা হয়ে গেছে, কিভাবে তোমার কন্ট্রাকশন আর রিল্যাক্সেশন ডিসকাস করা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? বাট এই প্রোটিনসটা বাকি ছিল। So there are different kind of skeletal muscle proteins, okay? So একটু লেখো কি কি চার ধরনের হয়। ফার্স্ট ইজ কন্ট্রাক্টাইল প্রোটিনস, এটা তোমরা দুজনেই সবাই বলতে পারবে, বলো হোয়াট আর দ্য প্রোটিনস ইউ নো দ্যাট হেল্পস ইন স্কেলিটাল মাসল কন্ট্রাকশন, এই বলো। there are two, actin and myosin, কিছু নেই এখানে। সেকেন্ড ইজ your supporting proteins. So there are some supporting proteins, they provide support as structure. Supporting proteins they structurally support করে ওরা, ঠিক আছে? So supporting proteins are actually titin and desmin. দেখো titin and desmin. Next, sorry ওটা আলাদা গ্রুপে ছিল, dystrophin. desmin আলাদা গ্রুপে ছিল, সরি, টাইটিন এন্ড ডিস্ট্রফিন। এন্ড ফাইনালি সাপোর্টিং এর পর আরো দুটো পার্ট আছে, থার্ড উইল বি ইওর রেগুলেটরি প্রোটিনস, যারা রেগুলেট করে। নাও একটা জিনিস তুমি ভাবো যে ওখানে তোমার অ্যাক্টিন মায়োসিনের সাথে আরেকটা ওখানে ছিল যেটা রেগুলেট করছিল, সেটার নাম কি ছিল? ট্রোপোনিন। সো রেগুলেটরি প্রোটিনস উইল বি ইওর ট্রোপোনিন। ট্রোপোনিনের তিনটে ভাগ হয়, ঠিক আছে? ট্রোপোনিন কি কি ভাগ হয় জানো? সি, আই আর টি। ট্রোপোনিন সি, ট্রোপোনিন আই আর ট্রোপোনিন টি। বাট দিস ট্রোপোনিন টি ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রপটি দেখবে করতে বলে, বা ট্রপটি বা ট্রপাই করতে বলে কার্ডিয়াক মাসেলস এর ক্ষেত্রে। তো দে আর অলসো নট প্রেজেন্ট ইন স্কেলিটাল মাসেলস, নট অনলি, বাট দিস ট্রোপোনিন টি ইজ অলসো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ কার্ডিয়াক মাসেলস অলসো। তোমাদের দেখবে হার্টের কোনো কিছু হলে ট্রপটি করতে বলে, ট্রপটি এরকম ছোট কিটও পাওয়া যায়, ঠিক আছে? সো ট্রপটি ইজ নাথিং বাট ট্রোপোনিন টি। তোমরা চেক করছো ওখানে ট্রোপোনিন টি আছে কিনা। So this is also a marker of cardiovascular diseases. This TROP-T and TROP-I also, they are also present in CVS muscles, cardiovascular system muscles, but they are also present in skeletal muscles, okay? So they are regulatory protein. ওই যে ট্রোপোনিন যদি ওখানে না আসতো, মনে করো ট্রোপোনিন সাইট ছিল, হ্যাঁ, ওই সাইটগুলো যদি ওখানে অ্যাক্টিভেট, ওরা যদি না আসতো, দেন ট্রোপোমায়োসিন ওরা হচ্ছে গিয়ে তোমার
এই অ্যাক্টিন অ্যান্ড মায়োসিনের জন্য জায়গায় ছাড়তো না। আগের দিন পুরো ডিসকাস করেছি কিভাবে হচ্ছে ট্রোপোমায়োসিন ওদেরকে এরকম ভাবে স্পাইরালি থাকে, যখন তোমার troponin এসে ওখানে লাগে, then tropomyosin loosens out and only then the actin and myosin are available to interact with each other. ওটা আগের দিন আমরা পুরো ডিসকাস করেছি। So this troponin is regulatory, ও রেগুলেট করে। হ্যাঁ, ইফ ওরা যদি না আসে তাহলে ওই প্রসেসটা শুরুই হবে না, the process will not be starting because the available surface areas for actin and myosin to get attached to each other will not be able to form. এই troponin C যতক্ষণ না আসছে ওটা হবে না, তার মানে কি they are regulating, and the number of troponin also coming is also the force of contraction টাও সেখানে ইম্পর্টেন্ট। যত বেশি troponin আসবে তত বেশি actin and myosin নিজেদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য ফ্রি হবে, যত বেশি actin and myosin নিজেদের সাথে মানে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে the contraction will be more because every interaction causes contraction. And finally last is relaxation proteins. There are some other proteins, even muscle ko শুধু কন্ট্রাক্ট করলেই হবে না, কন্ট্রাক্ট করছে, স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দিচ্ছে, রেগুলেট করছে, বাট আমি যদি রিল্যাক্স না করি পরের ফেজটা তো শুরুই হবে না। সো রিল্যাক্সিং প্রোটিনস or relaxation proteins, relaxation or relaxing যেরকম টার্ম ইউজ করবে, proteins, or these are proteins which helps in muscle not contraction but relaxation. এখানে কি কি আছে এইগুলো তোমরা নাম শুনেছো, লেখো সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যালসিয়াম, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যালসিয়াম, আর লাস্টে হচ্ছে এ সার্কা, দ্যাট ইজ ATPase, রেটিকুলাম ক্যালসিয়াম ATPase, বাজে নাম বাট মনে রাখো, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যালসিয়াম ATPase, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যালসিয়াম ATPase, this is your সার্কা। শর্ট ফর্মটা এখান থেকেই আসে। নাও এই যে অ্যাক্টিভেশন অফ সার্কা ইজ কজিং মাসেল রিল্যাক্সেশন। কিভাবে, যখন আমরা কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন আরো ডিটেইলে নিউরোমাসকুলার জাংশন পড়বো তখন আমরা একবার ওটা নিয়ে ডিসকাস করব, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল প্রোটিন, অফকোর্স। এবার ক্যালসিয়াম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মাসেল কন্ট্রাকশন, সো এনিথিং এনি রিল্যাক্সিং প্রোটিন আর উইল বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ক্যালসিয়াম। মোস্টলি দে উইল, ওরা কি করবে, মোস্টলি ওরা ক্যালসিয়ামকে ওই অ্যাক্টিভ এরিয়াটা থেকে সরিয়ে নেবে। যদি ক্যালসিয়ামও মনে করো ওখানে ছিল একটা ট্রোপোনিনের জায়গা ছিল, ওই যে উপরে তিনটে এরিয়া ছিল না বাঁধার জন্য, একটা ট্রোপোনিন এরিয়া, একটা ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং এরিয়া, হ্যাঁ, তো এইগুলো ছিল, আরেকটা ছিল রেগুলেটরি প্রোটিন বাইন্ডিং এরিয়া। তো সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে তোমার ক্যালসিয়াম যে আছে, ক্যালসিয়ামের যে চ্যানেল, ক্যালসিয়াম চ্যানেল প্রোটিন, they are also important, okay, they will inhibit this calcium to work in this area, and also ওরা ক্যালসিয়ামকে ওখান থেকে সরিয়ে দেবে, they will remove the calcium or they will inhibit the source of calcium. যদি সোর্স অফ ক্যালসিয়ামকে আমরা ইনহিবিট করি তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম এসে অ্যাটাচ হতে পারবে না, অ্যাটাচ হতে না পারলে the actin myosin interaction will not happen, so the muscle contraction will be stopped. কি হবে তাহলে, muscle relaxation হবে, efflux of calcium will happen, and also efflux of calcium will happen, and also the supply of calcium will be hampered. তো দুই ক্ষেত্রেই যদি ক্যালসিয়াম আমি একটা সোর্সের দিক দিয়ে আর একটা এক্সক্রিশনের দিক দিয়ে, দুই ক্ষেত্রেই যদি আমি ওটাকে মডিফাই করি তাহলে মাসেল কন্ট্রাক্টাইল প্রসেস থেকে ছেড়ে যাবে, ওকে, এন্ড রিল্যাক্সেশন শুরু হবে, and only after the muscle is relaxed this process will start again via this contractile proteins, ঠিক আছে। সো ক্যালসিয়াম চ্যানেল প্রোটিন and sarcoplasmic reticulum calcium ATPase, ACRCA, okay, when this sarca is active the muscle relaxation is happening, ঠিক আছে। so these are supporting proteins, and also some other supporting proteins, actually আমি ঠিকই বলেছিলাম এখানে ডেসমিন, আমি সেটাই বলছি কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি এখানে লিখার পথে না ডেসমিনটা লিখতে ভুলে গেছি, শুধু দুটো লিখেছি, এদিকে মাথায় রয়ে গেছে ডেসমিনও ছিল, সো এই তিনটে একসাথে মানে উচ্চারিত হয়, ঠিক আছে, সাপোর্টিং প্রোটিনস, টাইটিন, ডেসমিন, ডিসপারফিন। তো আমি ডেসমিনটা ওই জন্য সেকেন্ডেও বলেছিলাম, আমার মনে হলো হয়তো আমি ভুল বলছি, বাট না, ডেসমিনও এখানে আছে। এই তিনটে কিভাবে সাপোর্ট করে এদের ফাংশনটা একটু জেনে নাও, বাই চান্স যদি বাই চান্স না করতেই পারে। সো টাইটিন, ডেসমিন এন্ড ডিস্ট্রফিন, দিস থ্রি আর অ্যাকচুয়ালি ইওর সাপোর্টিং প্রোটিনস। তো ওদের অ্যাকশনটা, এইগুলোর অ্যাকশন তোমরা মোটামুটি জানো, এই অ্যাকশনগুলো বলা হয়নি, একটু শুনে নাও। সো ডেসমিন কিভাবে কাজ করে, ডেসমিন ইজ ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট,
It is intermediate filament present in muscle cells. This is one kind of intermediate filament. Second, okay, they are tumor markers for sarcomas. They are tumor markers. Since they are structural and integral proteins, any kind of sarcoma, okay, will be causing the varying levels of this protein. So tumor markers for, they can act for tumor markers for sarcoma, and finally হচ্ছে connects Z line into sarcolemma. Sarcolemma বলে একটা হয়, তোমাদের অলরেডি বলেছি. So the Z line, Z line ছিল HMZ, তো connects the Z line to or with যেভাবে তোমরা to sarcolemma. So this is the function. এই যে connects Z line to sarcolemma, এটা কিন্তু স্ট্রাকচারাল বলছিলাম, স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটিও মেইনটেইন করে, তো স্ট্রাকচারাল ফাংশন, সিন্স দে আর স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি মেইনটেইন করে, ওরা সার্কোমার জন্য টিউমার মার্কার হিসেবে ইউজ করে, এন্ড হোয়াট আর দে, বাই নেচার দে আর ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্টস. ডেসমিন হয়ে গেল, এবারে আসো টাইটিন, লেখো তো. Titin is very important. They are the giant and largest protein, largest supporting protein in our body. Second হচ্ছে টাইটিন হচ্ছে তোমার জায়ান্ট আর লার্জেস্ট প্রোটিন. ক্যারেক্টারিস্টিক্স জায়ান্ট আর লার্জেস্ট প্রোটিন. ওকে, সেকেন্ডলি এর কি কাজ? প্রোভাইডস ইলাস্টিসিটি. আরো অনেক জায়গায় যেখানে ইলাস্টিসিটির দরকার হয় তোমরা টাইটিনের এক্সাম্পল পাবে, আরো অনেক জায়গায় পুরো ফিজিওলজিতে অনেক জায়গায় টাইটিন ব্যাপারটা আছে, বিকজ টাইটিন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন হুইচ প্রোভাইডস ইলাস্টিসিটি অ্যান্ড প্যাসিভ টেনশন. মাসেল কন্ট্রাক্ট আর রিল্যাক্স হওয়ার জন্য আমার তো ইলাস্টিসিটিও দরকার আছে. ইফ দ্য মাসেলস আর এন্ড ইফ দ্য সেলস আর রিজিড, তাহলে কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন কি করে হবে? কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হওয়ার জন্য লিটল বিট অফ ইলাস্টিসিটি মাস্ট বি নোটেড. তুমি একটা এই যে লাইক কি বলে, এই যে পেন, ওকে, তুমি এই পেনকে কন্ট্রাক্ট রিল্যাক্স করতে পারবে না বিকজ দে আর রিজিড, বাট এটাকে তুমি কিন্তু পারবে, কেননা দে আর ফ্লেক্সিবল. ওকে, সো দে আর ইলাস্টিক হয়তো বলবো না, কারণ এটাকে টেনে বাড়ানো যাবে না, বাট সামহাউ দে আর ফ্লেক্সিবল. এখানে যদি আমি রাবার দিতাম এক্সাম্পল চেঞ্জ হয়ে যেত. সো দে প্রোভাইড ইলাস্টিসিটি অ্যান্ড প্যাসিভ টেনশন সো দ্যাট দ্য মুভমেন্ট ক্যান বি কন্ট্রোলড. যদি রিজিড হতো সেলগুলো তাহলে তোমার কন্ট্রাকশন হতেই পারবে না. যে রিজিড তাকে তুমি কি বা রিল্যাক্স করবে, কি বা কন্ট্রাক্ট করবে, বুঝতে পেরেছো? সো দে প্রোভাইড ইলাস্টিসিটি অ্যান্ড প্যাসিভ টেনশন. অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দিস টাইটিনস আর স্ক্যাফোল্ডিং প্রোটিনস. স্ক্যাফোল্ডিং প্রোটিন মিনস দে আর সাম প্রোটিনস যারা সেলুলার যে সিগন্যাল আছে, ওকে, তো এই যে কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন, দে আর নাথিং বাট সেলুলার হ্যাপেন্স আফটার cellular signals, and also the cellular signaling are important to maintain any kind of cellular structure and their normal functions. So scaffolding proteins, what does scaffolding means? Scaffolding typically means actually the organization, stabilization and maintenance of cellular function, okay, cellular function by assessing the cell signaling and also হচ্ছে গিয়ে সেই সেল সিগন্যালিংটাকে ওরা নেবে, and they not only regulate, stabilize the cellular function, they also actually response যেটা হবে cellular response সেটাকেও রেগুলেট করে. তো স্ক্যাফোল্ডিং প্রোটিন, স্ক্যাফোল্ডিং মিনিং ইজ actually they organize, stabilize and regulate cellular functions by recognizing cellular signals or cell signaling. Different signals will be there. Hormones আসছে, ওটাও একটা সিগন্যাল. কিছু একটা আমার কন্ট্রাকশন দরকার, সেটাও একটা সিগন্যাল. এনি মোটর সিগন্যাল, এনি সেন্সরি সিগন্যাল, যে কোনো রকম সিগন্যাল, কোন রকম কিছু সেলে করতে হবে, এনি কাইন্ড অফ সেলুলার সিগন্যাল ওরা হচ্ছে রিসিভ করে, রেকগনাইজ করে, সেই অনুযায়ী অর্গানাইজ করে, স্টেবিলাইজ করে, রেগুলেট দ্য সেলুলার ফাংশনস, ওকে, করেসপন্ডিং টু দ্য সিগন্যালস. সেই যে ফাংশনটা যারা করে তাদের কি বলছে? স্ক্যাফোল্ডিং. Okay, so it is one kind of scaffolding protein which actually takes very important role. Organization, stabilization and regulation of cellular function, okay, and also receiving cellular signals, and they also regulate response as well.
ওরা শুধু সিগন্যালটা করে এখানে সেলুলার ফাংশনকে রিলেট করছে না, ওকে, ওরা যে সেলুলার যে রেসপন্স আছে সেটাকেও রেগুলেট করছে, রেগুলেট সেলুলার রেসপন্স অলসো, ওকে। এটা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং এর মানে হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। অর্গানাইজ, স্টেবিলাইজ এন্ড রেগুলেট সেলুলার ফাংশন, okay, by recognizing cellular signals, and finally they also regulate the cellular response to these signals also. Ultimately এই যে regulate cellular function এ তো এভাবেই করবে। so this এটা কি মানে হচ্ছে scaffolding, they are very important scaffolding protein। and third আরেকটা কি ছিল, dystrophin। finally dystrophin কি করে, ডিস্ট্রফিন কি করে, ডিস্ট্রফিন হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাজ ডিস্ট্রফিন গ্লাইকোপ্রোটিন কমপ্লেক্স, এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স যেটা গ্লাইকোপ্রোটিন এন্ড ডিস্ট্রফিন, সো প্রেজেন্ট অ্যাজ, অফ কোর্স একটা সাপোর্টিং প্রোটিন স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দেয়, কিভাবে, দে আর প্রেজেন্ট অ্যাজ this dystrophin will be combined with one glycoprotein, glycoprotein means carbs and protein combined together, so present as dystrophin glycoprotein complex, phone একটু কেটে দিন না, present as dystrophin glycoprotein complex, okay, and also এই কমপ্লেক্সে থাকে এরা স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দেয়, and finally আরেকটা হচ্ছে connect sarcolemma to actin, okay, এই যে this desmin they were connecting the Z line to sarcolemma, and this dystrophin they will connect actin to sarcolemma or connect sarcolemma to actin, you can say anything meaning the same, so এইভাবে তারা স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট এন্ড অ্যাকশন কেও কন্ট্রোল করে, অ্যাক্টিন কে সার্কোলেমার সাথে ওরা কানেক্ট করে রাখে, দিস dystrophin is very important in integral structural protein, so these are your skeletal muscle proteins, they are supporting proteins all three, and other kind of proteins like contractile proteins, relaxing proteins, and also the regulatory proteins like troponin C, T and I, এগুলো তোমরা অলরেডি জানো ফাংশন মোটামুটি এন্ড ডিসকাস করা হয়েছে, এগুলোর ব্যাপারে আইডিয়া থাকাটা পসিবল নয় কারণ এগুলো নিয়ে আগে ডিসকাশন হয়নি, তাই আমি ডিটেইলে একটু বলে দিলাম, বাই চান্স যদি কিছু আসে লিখতে পারবে, আর এই আসে বলতে আমি ফার্স্ট ইন্টারনালের কথা বলছি না, ফাইনালের কথা বলছি, ঠিক আছে, ফার্স্ট ইন্টারনালে আসতেও পারে নাও আসতে পারে, ঠিক আছে, লাস্ট দিন পড়ানো হয়েছে তো মোস্ট প্রবাবলি আসবে না, কিন্তু ফাইনালে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, ঠিক আছে।